Incompatibility. None more lecture shida aga incompatibility bare shida. Incompatibility is defined as when two or more ingredients of a prescription are mixed together. Incompatibility تعريف دا shida چې prescription wal دوه زیات ingredient دي اجزا چې یو بل سره mix سي. The undesired changes that may take place in the physical, chemical or therapeutic properties of the medicaments او هغه لوجه چې undesired تبدیلی رئیسی چې medicament وال physical, chemical یا therapeutic خصوصیات چې تبدیلی رئیسی نو داتا is termed as incompatibility. No data incompatibility is why it may affect the safety, efficacy and appearance of a medicine. Or the incompatibility is the medicine one safety, efficacy or appearance mande asarandaz kiri. Incompatibility tarif da sida chakala yo prescription one dwaya dwana zet ingredient thi cha yo bal sara mixed together si or agal waji undesired नापसंदीदा तब्दीली रही सी मेडिकेमेंट वाल या मेडिसिन वाल फिजिकल केमिकल या थेराप्यूटिक खसूसियात चे नुदागता इनकम्पेटिबिलिटी वाई और दा इनकम्पेटिबिलिटी चदा मेडिसिन वाल सेफ्टी एफिकेसी और अवेयरनेस बांधे असरअंदाज के देसी the changes which occur in the quality of a prescription as a result of mixing the substances आगा तब्दीली चियो preparation wal chukum mayar da aga chiusi aga substances milaw ke dolo waji which antagonize each other cha yobal antagonize ki matlab yobal asar chda ya kam ki ya khatam ki opposite yobalta and undesirable product is formed cha aga waji yo ghair pas undesirable na pasandida product jod si which may affect the safety purpose or the appearance of the preparation cha preparation wal safety purpose ya appearance ta aga bande asanandasi incompatibility तारीफ दा सीधा चकला प्रिस्क्रिप्शन वाल दवाई या दवा उनज़्यात अज्जादी चाहे बल सरा मिक्स टुगेदर सी और अगवाल फिजिकल केमिकल या थेराप्यूटिक खसूसियात चुक मेडिसिन वाल दी आगची नापसंदीदा तब्दीली रही सी नदागता इनकम्पेटिबिलिटी वायु और दा इनकम्पेटिबिलिटी दा यो मेडिसिन वाल सेफ्टी एफिकेसी और अपीयरेंस मंदे असरअंदाज की देसी तब्दीली चुकुमा प्रिपरेशन वाल मायार चिराइसी सब्सटेंसेस मिला मिक्सिंग कवलो पजरिया बांधे और अगच दी यो बल एंटागोनाइज की और अगल वजह यो न पसंदीदा प्रोडक्ट जोड़ से अनडिजायरेबल प्रोडक्ट जोड़ से और अगच द प्रिपरेशन वाल सेफ्टी पर्पस या अपीयरेंस था अग बांधे असरअंदाज से नुदागता इनकम्पेटिबिलिटीज वाई टाइप्स ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी वाल अक़साम Incompatibility three aqsam di physical incompatibility involves interaction between two or more substances physical incompatibility che dwa ya dwa zat substances wal interaction da aga pache involve di which lead to change in color odor taste viscosity and morphology aw aga lawaje product wal color che da odor boy da color बुई जायका या विस्कासिटी या मॉर्फोलॉजी से तब्दीली रही सी फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी या दवा ज़ात सब्सटेंसेस इंटरेक्शन लवजी उसी च आगा लवजी प्रोडक्ट वाल चुकुम कलर दा ऑर्डर द टेस्ट द विस्कासिटी और मॉर्फोलॉजी दा आगा ची तब्दीली रही सी इट इज़ ड्यू टू insolubility and immiscibility precipitation liquefaction adsorption and complexation of solid materials और दा solid material व insolubility और immiscibility precipitation liquefaction adsorption या दो कुम complexation दा दगलवजी कीजी और दा टोल कुम चो example दी insolubility immiscibility या precipitation दा ममुख्ता टोल नंबर वाइज वायु chemical incompatibility द्वाम incompatibility की सम chemical incompatibility is also called as immediate incompatibility chemical incompatibility ta immediate incompatibility हम वाई it occurs due to oxidation reduction acid base hydrolysis or combination reaction and those noticed by effervescent decomposition color change chemical incompatibility the chemical reaction लवजी कीजी और अगर कुम दी ऑक्सीडेशन रिडक्शन दा एसिड बेस हाइड्रोलिसिस दा या कॉम्बिनेशन रिएक्शन दा या एफरवेसेंस दा डिकम्पोजिशन दा या कलर चेंज दा दगल वजह केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी कीजी केमिकल इंटरेक्शन अकर्स बिटवीन द इंग्रेडिएंट चुकला यो प्रोडक्ट वाले इंग्रेडिएंट चुकुम इंग्रेडिएंट अज्जा दी प्रिपरेशन वाले आग पर दरमियान ची केमिकल इंटरेक्शन उसी
and a toxic and inactive product will be formed. No aga lavaji use the rila ya inactive product aga जोड़ सी chemical incompatibility था immediate incompatibility वायु और दा chemical reaction लवाजी की aga example चदी oxidation reduction reaction दी acid base hydrolysis दी या combination reaction दी या effervescent decomposition या color change लवाजी मांदे दो नोटस कीजिए आगे बांध दो मुशाहिदा उसी दो को तब्दीली लवाजी और केमिकल इंटरेक्शन चदा चकलता इंग्रेडिएंट पर दरमियान चुबुसी नो आगे पर नतीजे ची यो जहरीला और इनएक्टिव प्रोडक्ट चदा आगे जोड़ सी Therapeutic incompatibility. Therapeutic incompatibility is also called as drug interaction. Dream किस्म चदा आगे therapeutic incompatibility दा आगे ता drug interaction हमवाई. It occurs due to when drugs are excipient which are antagonists to one another and are prescribed together. The alta drug or excipient padarman chikiji drug excipient lovajikiji kala ch do yobalta antagonist mukhalifi or agach da yoje prescribes prescription che. Therapeutic incompatibility also occur due to overdose, wrong dosage form, contraindicated drugs, drug interaction. Therapeutic incompatibility chida aga our dose drug wal chukum dose da aga our dose ziyad si ya dosage form chida aga galat istemal ku ye yo drug da aga recommended na da contraindicated da chalta beda use kavina aga drug istemal ya dwa drug interaction da tawai chakala yo drug da bal drug sare murawa khulu ya bal khorak sare ya bal har drug sare aga payo bal bande asarandaz si no dagata drug interaction wai au dol chukum pharmacological action वी आगा ची तब्दीली रही सी नुदा incompatibility वाल द्रे अक्साम अवलने physical incompatibility वा तासो को दाता ख्याली यो product वाल या preparation वाल चुकुम physical properties दी आगा ची तब्दीली रही सी chemical incompatibility आ chemical reaction दो खपला मंची हो की नो आगा लवजह सी therapeutic incompatibility दा तासो को दाता ख्याली दो वाल चुकुम pharmacological activity दा या action दा अलता तब्दीली रही सी नो दा द्रे अक्साम. Now, number one is why. First one is the physical incompatibility. Physical incompatibility involves interaction between two or more substances. Physical incompatibility is दो या दो ज़्यादा substances चीज़ आगे पर दरमियान interaction involve which leads to change in color, odor, taste, viscosity and morphology. च आगे पर नतीजे ची preparation वाल color दा या बुनी दा या जायका दा या viscosity दा या आगे वाल morphology दा आगे ची तब्दीली रही सी. It is due to insolubility and immiscibility, precipitation, liquefaction, adsorption, and complexation of solid material. Insolubility, immiscibility, precipitation, liquefaction, adsorption, or complexation of solid material. The physical incompatibility key. This type of incompatibility is also known as pharmaceutical incompatibility. Our incompatibility was the kisam pharmaceutical incompatibility hamwai. Manifestation of physical incompatibility, the insolubility of prescribed agent in a vehicle. When the ingredient or agent are insoluble, prescribed agent chida aga preparation the parachukum vehicle istemal salada chaga chida dissolve kiji no aga chida insoluble matlab chakala ingredient agent chukum di istemal kiji aga insoluble vi no आगा लवजे चुकुम incompatibility रही सी नो आता physical incompatibility वायु benzalconium chloride, sodium lauryl sulfate. They are not mixed because benzalconium chloride is positively charged while sodium lauryl sulfate is a negative charge. दो पखपला मंचे निम मिक्स कीजिए वेल बेंजलकोनियम क्लोराइड चदा आ पॉजिटिव चार्ज दा और सोडियम lauryl सल्फेट चदा आगा बांधे नेगेटिव चार्ज दा बाय मिक्सिंग अ प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड और दो चकला दो योबल सरा insoluble दे और चकला दो मिक्सिंग को और बल opposite charges दी पदो सर को बांधे नो आगा मिक्सिंग लवाजे यो precipitate जोड़ सी immiscibility of two or more liquids. This manifestation appears clearly in emulsion, creams, lotion, some type of ointments. The द्वाया द्वारा ज़्यादा liquid immiscibility दा चियोबल सर मिलाओ कीजिए the emulsion, cream, lotion और जो ointments types दी alta
آسانی سره دوه مشاهده کیږي. separation in two phases is noticed in the pharmaceutical dosage form. او ډول چې کوم دوه phases دي هغه په درمیان چې separation آسانی سره ښکاري. تاسو که کتلی چې کله آیل او واټر یو بل سره مکس کړي نو دوه هم نه مکس کېږي او هغه په درمیان چې یو آیل فیز او واټر فیز دا په درمیان چې داسې لیکه غوندې تېروي او ته به دا نوټس کوې چې دوی یو بل سره سپریټ دي. دلته هم داسې دوی یو بل سره امسیبلي ملاو کېږي نو هغه له وجې کوم دوه فیزز دي هغه په درمیان چې دا سپریشن ده آسانی سره مشاهده کېږي. liquefaction of solid mixed in a dry state. It means that when two solid substances are mixed, conversion to a liquid state takes place. دا مطلب دا ده چې کله دوه solid substances یو بل سره مکس کې نو هغه یو liquid state ته مایع ته تبدیل سي. Ephedrine sulfate, menthol, liquid paraffin. This prescription is not prescribed because ephedrine sulfate is a salt which is soluble in water but insoluble in organic solvent, oil and paraffin. The preparation the prescription wal da ne prescribe kiri wale che ephedrine sulfate ta da solid da او da water che soluble da ho inorganic solvent che di oil او paraffin aga che insoluble da. Liquefaction of solid matlab da che kala do solid substances mix ko no aga liquid state ta تبدیل سی. Chemical incompatibility wal دوم قسم chemical incompatibility دا reaction between two or more substances which lead to a change in chemical properties of the pharmaceutical dosage form is called chemical incompatibility. Chemical incompatibility مطلب دا کله دوه یا دوه نه زیات substances دي هغه په درمیان چې reaction وسی هغه لوجه دوه کیمیاوي خصوصیات دي هغه چې تبدیلی رئیسي dosage form چې کوم کیمیاوي خصوصیات دي هغه چې تبدیلی رئیسي نو دا chemical incompatibility وایو. chemical incompatibility دوه یا دوه نه زیات substances په منځ interaction لوجه وسی چې هغه لوجه یو pharmaceutical dosage form chemical properties دي هغه چې تبدیلی رئیسي او دا تبدیلی ته chemical incompatibility وایو. Chemical incompatibility is also called as immediate incompatibility. Chemical incompatibility ta immediate incompatibility हम वायु. Chemical interaction occurs between the ingredient and a toxic and inactive product will be formed. Chemical interaction چې دا آی preparation وال اجزا په درمیان چې کیږي چې هغه لوجه یو زهريلا او inactive product چې دا هغه جوړ سي. It occurs due to oxidation reduction, acid base hydrolysis or combination reaction and are those noticed by effervescent decomposition, color change. دغه چې کوم تبدیل chemical interaction لوجه چې کومه تبدیلی رئیسي دا چې دی oxidation reduction, acid base hydrolysis, combination reaction لوجه کیږي یا هغه تبدیلیګانې چې کومه effervescence decomposition یا color change باندې دو چې دا نوټس سي دو لوجه effervescence decomposition او color change په ذریعہ باندې د کوم چې chemical reaction وسی د oxidation reduction, acid base hydrolysis یا combination reaction دی په دغه ذریعہ باندې نوټس سي. Types of chemical changes: oxidation, hydrolysis, polymerization, isomerization, decarboxylation, absorption of carbon dioxide, combination, formation of some insoluble complexes. That's the chemical incompatibility wal aqsam di. No the number wise bawayu oxidation. Oxidation is defined as loss of electron or gain of oxygen. Oxidation tarif dada cha loss of electron ya gain of oxygen we. Auto-oxidation, it is a reaction with the oxygen of air which occur spontaneously without other factor. Auto-oxidation چې دا هغه هوا ول اکسیجن سره ریاکشن وسی چې اچانکی سره کیږي نور فیکٹر نه پچینوال. آټو اکسیډیشن هغه ریاکشن ده چې هوا ول اکسیجن سره کیږي او هغه اچانکی وسی خود به خود وسی او هغه چې نور فیکٹر نه علاوه هغه په چې انوالو نه شامل نه وي. پری اکسیډنٹ are substances catalyze oxidation process. پری اکسیډنٹ هغه substances دي چې اکسیډیشن عمل چې دا هغه سپیډ اپ کوي تیز کوي. فار ایگزامپل metal some impurities چې هغه ایگزامپل metals د چې impurities ده.
پری اکسیډنټ هغه سبستانسز دي چې اکسیډیشن عمل چې دا کټلایز کوي سپیډ اپ کوي اسرا به طور کټالیس کار وته کوي هغه چې میټل او چې امپیورټیز دي یا کیمیکل گروپس which undergo oxidation phenolic compound phenyl nephron catechol derivatives adenyl and non-adenyl catechol derivatives adenyl and non-adenyl some antibiotics tetracyclines oil fixed and volatile vitamins lipid and water soluble pre-oxidant هغه substances دي چې oxidation عمل چې هغه کټلایز کوي او هغه چې metal دي او چې impurities دي او نور چې chemical دي چې oxidation عمل undergo کوي او هغه سره phenolic compound دي catechol derivatives دي چې antibiotics دي او چې oils دي fixed او volatile دوه سرک دي او vitamins دي چې lipid او water soluble دي نو دغه لوجه oxidation عمل چې دا کټلایز سي speed up سي. How to identify oxidation in a pharmaceutical dosage form? Change of color, order, viscosity of dosage form. Your pharmaceutical dosage form چې oxidation شناخت کول داسې ده چې ډول کوم کلر ده یا order د بوی ده یا viscosity د dosage form هغه چې تبدیلی راشي. For fixed and volatile oils, change of color, taste, odor and viscosity. Fixed or volatile oil د پاره همدا سي ډول چې کوم کلر ده یا ټیسټ ده order ده یا viscosity ده هغه چې تبدیلی راشي. Hydrolysis, a chemical reaction when water is used to break down a compound. This is achieved by breaking a covalent bond in the compound by inserting a water molecule across the bond. Hydrolysis هغه chemical reaction چې هغه چې water استعمال سي یو compound break down د پاره تو هغه چې کو په ماته کو او دغه چې دا اچیو سي حاصل سي واټر چې دا آیو مالیکول چې کوم باند دا هغه چې انسرټ سي او هغه په ذریعہ باندې کووالنت باند چې دا هغه بریکینګ وسی نو دغه ریاکشن ته هایدرالیسیس وایي. هایدرالیسیس هغه ریاکشن ته وایي چې هغه چې یو کمپاوند دا هغه بریک ډاون وکړو with the help of water او هغه یو باند چې انسرټ کو او هغه چې کوم کووالنت باند وي هغه بریک ډاون سي. Type of hydrolysis, ionic hydrolysis, in which the compound is broken into ions by water. Ionic hydrolysis is reaction tawai. Chaga compound da ions ta break water per zariye bande. Molecular hydrolysis, in which the molecule itself is broken down. Molecular hydrolysis molecule pakpala breakdown see. Example, acetyl salicylic acid. هغه convert سي salicylic acid plus acetic acid. Hydrolysis هغه chemical reaction ده چې هغه چې یو compound ده with the help of water په مدد ذریعہ باندې هغه چې کوم covalent bond ده هغه break down سي او water molecule په insert سي across the bond نو دغه reaction ته hydrolysis وایو. ionic hydrolysis هغه hydrolysis ده وایي چې کوم چې compound ده هغه ډول ions ته break down وکړو water په ذریعہ باندې. molecular hydrolysis چې molecule چې ده په خپل break down وسی هغه example acetyl salicylic acid da salicylic acid plus acetic acid ta breakdown see. Chemical group which undergo hydrolysis esters amides aga chemical group cha hydrolysis reaction kavi aga ester the aga example benzocaine or procaine da amides the cha example chloramphenicol da sulfonamide da procaine amide da nitrites the sodium nitrite nitrites kum the NO3 N2O NO2 چې دا کوم نایټرایټس دي دغه هم چې دا خپل دو چې هایدرالیسیس وسی او دو بریک ډاون وسی. هایدرالیسیس ول دوه ټایپس دي. هایدرالیسیس دا کنه هغه یو ایونیک هایدرالیسیس ده او بل مالیکولر هایدرالیسیس ده او هغه بعد دریم قسم چې دا کیمیکل گروپ دي چې هغه هایدرالیسیس وکي هغه ایسټر دي امایډز دي او نایټرایټس دي. Polymerization. In polymerization, small repeating units called monomers are bonded to form a long chain polymer. Polymerization amal che वड़ी के यूनिट चागा ता मोनोमर वाई और आगा रिपीटिंग की मतलब बार बार आगा यूनिट राजी पचे आगा यो बल सरा बांड से और बांड जोड़ की और दो यो लॉन्ग चेन
پولیمر جوړ کی چې هغه مونومر باندې مشتمل وي او مونومر یونټ چې هغه بریکینګ ډاون کو نو هغه مونومر حاصل کیږي اگزامپل فارمالډیهایډ پیرافارمالډیهایډ پولیمر وایټ پریسپیټیټ فارمالډیهایډ دا هغه پیرافارمالډیهایډ دا چې هغه پولیمر چې دا هغه سپین پریسپیټیټ وي پولیمرایزیشن چې دا وی چې یوز پریپریشن چې مونومر موجود وي هغه خپل من چې باند جوړ کی او دو یو لانګ چین پولیمر جوړ کی او هغه چې ریپیټینګ یونټ هغه مونومر وي. To avoid this, formaldehyde must be stored in suitable temperature and addition of methanol 15% او دغه چې کوم پولیمرایزیشن ده دغه بچاو کولو د پاره فارمالډیهایډ دا ایو مناسب ټمپریچر باندې به سٹور کوي او هغه چې methanol 15% دا هغه وته اډ کو اډیشن پکار وی example ampicillin in high temperature form polymers which cause allergy ampicillin چې دا high temperature باندې هم پولیمر جوړ کی چې هغه لوجه الرجی سبب جوړیدل شي. Isomerization, it means the conversion of drug to its isomer. Isomerization मतलब دا drug یو خپل isomer ته تبدیل سی. Isomers have identical for molecular formulas are different arrangement of atom. Isomers we can اغه molecular formula چې وی اغه سیم وي یو شانت وي خو دوی چې کوم atom arrangement ته ترتیب ده مختلف وي. Types of isomerization: optical isomerization, conversion of the optical active drug into less active drugs. Optical isomerization چې کوم optical active drug وي هغه ته تبدیل سي چې هغه فارم ته تبدیل سي چالتا less active وي. Example: L-adrenaline is converted to D-adrenaline by the change of pH or temperature. L-adrenaline چې دا D-adrenaline ته تبدیل سي چې pH یا temperature چې تبدیلی راشي هغه لوجه دی چې دا L فارم نه D فارم ته تبدیل سي. L-adrenaline is more therapeutically active than D-adrenaline, although they have the same physical properties but are different arrangement of atoms. L form چې دا هغه نسبت D form چې دا هغه نسبت ده D زیات therapeutically active ده خو دو چې کوم physical properties دي هغه same دي خو دو چې دا atoms ترتیب د arrangement ته مختلف وي. This is not general for other drugs. D-tubocurarine is more active than L-type. دا ټول drug د پاره سیم نه ده. D-tubocurarine چې ده هغه ول چې کوم L-type ته هغه نه D-type چې ده هغه ډېر active ده. Now the optical isomerization example: geometric isomerization, one type of isomer expressed by cis or trans. Cis means the group A in the opposite direction. Trans means the group A in the opposite direction. Geometric isomerization دا هم یو قسم آیسومرز وي خو دغه چې دا سیس او ترانس په ذریعه باندې ایکسپریس کیږي. سیس مطلب دا چې هغه چې یو ګروپ ته هغه سیم ډایرکشن ده خو بل ترانسفارم چې هغه ګروپ A چې ده هغه اپوزیټ ډایرکشن ده. سیس از مور تھراپیوټیکلی ایکټیو دین ترانس. سیس چې ده تھراپیوټیکلی ترانس نه ډیر زیات ایکټیو ده او هغه اگزامپل وټامین A ده. Decarboxylation example: sodium bicarbonate into sodium plus carbon dioxide. All drugs contain bicarbonate are not sterilized in high temperature. Decarboxylation چې sodium bicarbonate چې کوم carbonate bicarbonate راغوي او sodium او carbon dioxide ته تبدیل سي هغه drug چې هغه چې bicarbonate وي هغه high temperature باندې نه sterilize کوو ولې high temperature باندې دو decarboxylation وسي. carbon dioxide absorption: when some pharmaceutical dosage form contains CO2 a precipitate is formed. چې کله چې pharmaceutical drugs چې هغه چې کاربن ډای اکساید وي نو هغه چې پریسپیټیټ جوړ سي. کیلشیم هایدروکساید هول 2 پلس کاربن ډای اکساید کیلشیم کاربونیټ نه نو دغه پریسپیټیټ جوړ سي. نو هغه فارماسیوټیکل ډوزیج فارم چې هغه چې کاربن ډای اکساید موجود وي نو هغه پریسپیټیټ جوړ کی. کمبینیشن
takes place when the pharmaceutical dosage form contains substances with different charges. Combination alta usi ch kala yo pharmaceutical dosage form ch mukhtalif kum substances di aga band mukhtalif charges bi surfactant with positive and negative charge. Surfactants example that aband positive and negative charges bi formation of insoluble complexes. Insoluble complexes formation usi tetracycline plus heavy metals. Tetracycline heavy metals sara complexes jod ki chaga insoluble wi. दाना बादा dream chukum incompatibility da aga therapeutic incompatibility da. Therapeutic incompatibility is the modification of therapeutic effect of one drug by the prior concomitant administration of another. Therapeutic incompatibility da ayu drug wal kum therapeutic effect aga ch tabdili raisi chkala da ayu bal drug sara warku dasra chukum बल ड्रग यो जदवा ड्रग वर्कू नो यो ड्रग दा यो बल चुकुम थेराप्यूटिक इफेक्ट चे तब्दीली रहीसी द बल ड्रग लवाजे चुदोमो एज ए कॉम्बिनेशन एडमिनिस्टर कुडी दी नो दगत लवाजे चुकुम तब्दीली रहीसी आगाता थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी वायु इट इज आल्सो कॉल्ड एज ड्रग इंटरेक्शन और दगता ड्रग इंटरेक्शन हम वायु इट अकर्स ड्यू टू व्हेन ड्रग आर एक्सिपिएंट व्हिच आर एंटागोनिस्ट टू वन अनदर एंड प्रिस्क्राइब टुगेदर और द अल्तकी चकला ड्रग और अगा एक्सिपिएंट च आयो बल एंटागोनिस्ट او هغه موجه یو چې پرسکرایب ټوګیدر کو نو هغه ول چې کوم تھراپیوټیک افیکټ هغه ول یو ډرګ وال تبدیل سی بل ډرګ لوجه نو دغه incompatibility ته موجه therapeutic incompatibility وایو. mechanism of therapeutic incompatibility there are divided into two groups. therapeutic incompatibility ول طریقه کا دا چې د دوه ګروپانو ته تقسیم سره ده. Pharmacokinetic interaction. This involves the effect of a drug on another form. और उधर का शामिल on another form. Pharmacokinetic interaction. This involves the effect of a drug on another from the point of view that includes absorption, distribution, metabolism, and excretion. Pharmacokinetic interaction च दा च शामिल दा यो ड्रग दा च बल ड्रग बांधे दा से असरांदाज सी च आगा च दोवल चकुम absorption दा आगा बांध असरांदाज सी आगा वल चकुम distribution दा या metabolism दा excretion दा च आगा बांधे असरांदाज सी pharmacokinetic interaction च यो ड्रग च बल ड्रग वाल absorption, distribution या metabolism या excretion दा आगा बांधे दे च सी असरांदाज सी. This interaction may be at the level of or the interaction ch di da madajazir chukum agadi aga level mande kiji altered GAT absorption. This happen because of altered pH, altered by bacterial flora, formulation of drug chelates or complexes, drug induced mucosal damage and altered GAT motility. और च दा दो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट था आगे पर दो चुकुम एग्जप्शन आगे से तब्दीली रही सी और दा तब्दीली यूपीएच तब्दीली या बैक्टीरियल फ्लोरा चुकुम आगे से तब्दीली या ड्रग चिलेट या कम्प्लेक्सेस जोड़े दलो लवाजे या ड्रग चदा आ म्यूकोजल डैमेज लवाजे या GAT चुकुम मोटेले दा आगे से तब्दीली रही सी नो आगे लवाजे चुकुम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट था आगे से चुकुम ड्रग वाला एग्जप्शन दा आगे से तब्दीली रही सी. Displaced protein binding, it depends on the affinity of drug to plasma protein. Advam chukum displaced protein binding da च दा यो ड्रग चोर affinity लरी protein सरा bind कौन वाला आगा बांधे इन्हिसार लरी. The most likely bound drugs are capable to replace another. और कुम ड्रग च ज़्यादा affinity लरी protein plasma protein ता binding कौन वाला नो आगा बच बल आगा ड्रग सरा मोर क्रीच आगा less capably और आगा binding आगा सब बनिस्बत कम हुई नो आगा बच द कुम ज़्यादा आगा बे displace की the free drugs is increased by displacement by another form with higher infinity और दागल वजी जो कुम कम affinity लारी आगा बच द free drug जैसे आगा बे increase सी अबल drug displacement लवजी चागा affinity plasma protein ता देर ज़्यादा और दागल वजी बा free drug concentration زیات سی تا اغل وجدو چکم excretion دا یا elimination دا وجود نا نو آبا faster کیجی تیزی سر کیجی
alter metabolism. The effect of one drug on the metabolism of the other is well documented. Alter metabolism چې کوم drug دا هغه چې تبدیل رئیسي او دا یو drug وال په بل drug باندې metabolism چې اثر انداز کېدل دي هغه well documented دا. The liver is the major site of drug metabolism but other organs can also do. liver چې دا metabolism لپاره major site ته چلته metabolism ډیر کیږي خو نور organ هم metabolism کولای شي چې هغه چې WBC skin lung GAT شامل ده. Example enzyme induction carbamazepine anti-epileptic drugs increases its own metabolism. carbamazepine anti-epileptic drugs خپل metabolism چې دا هغه increase کی. phenytoin increases hepatic metabolism of theophylline leading to decrease its level. phenytoin چې دا hepatic metabolism theophylline وال چې دا هغه increase کی چې هغه لوجه چې د کوم concentration دا یا level دا هغه ارقام سي. carbamazepine چې دا انټي اپلیټیک ډرګز دي خپل چې میټابالیزم دا هغه زیات کی. phenytoin چې دا اتیوفالین والا چې کوم هپاټیک میټابالیزم دا هغه زیات کی هغه لوجه چې د کوم لیول چې کنسنټریشن چې کمی راشي. enzyme inhibition erythromycin inhibits the metabolism of estimizole and tenofovir. erythromycin چې دا estimizole او tenofovir دا هغه ول metabolism چې دا inhibit کی increasing the serum concentration of the antihistaminic agents leading to increasing the life threatening cardiotoxicity. او د چې دا antihistaminic agents دي هغه ول چې serum concentration هغه زیات کی هغه لوجه life threatening cardiotoxicity چې دا هغه هم زیات سي. enzyme inhibition چې erythromycin چې د estimizole او tenofovir ول چې کوم metabolism inhibit کی او بل چې antihistaminic agents دي هغه ول چې کوم serum concentration هغه هم زیات کی چې هغه لوجه زندگی ته زړه ول چې کوم مهلک هغه دي cardiotoxicity هغه increase کی. altered renal excretion probenecid decreases the tubular secretion of methotrexate. probenecid چې دی methotrexate ول چې کوم tubular secretion دا هغه کم کی. loop and thiazide diuretic indirectly increase proximal tubular reabsorption of lithium and this can cause lithium toxicity in patients treated with lithium carbonate for a mood disorder. loop او thiazide diuretic چې دی هغه lithium ول چې دا tubular reabsorption زیات کی indirectly او دغه لوجه دو چې دی هغه پیشنټ چې هغه mood disorder د لپاره lithium carbonate سره ټریټمنټ جاری وي نو هغه چې toxicity کاس کولای شي. بل دا pharmacokinetic بادا pharmacodynamic interaction. pharmacodynamic interaction means an alteration of the drug action without a change in its serum concentration by pharmacokinetics. pharmacodynamic interaction मतलब دا چې drug wal action چې تبدیلی راشي خو دوول چې کوم pharmacokinetic factor دا هغه لوجه چې کوم serum concentration تبدیلی راځي ان سری هغه علاوه هغه نه بغیر drug ول چې کوم action دا هغه چې تبدیلی راشي. pharmacodynamic interaction मतलब دا drug ول چې کوم action دا pharmacokinetic factor چې هغه لوجه serum concentration چې تبدیلی راشي هغه تبدیلی نه بغیر دوول چې کوم action دا هغه چې تبدیلی راشي نو دا د pharmacodynamic interaction وایي. These interactions are related to the pharmacological activity of the interactive drugs. او دا interaction چې دا یو interacting drugs دي هغه ول چې کوم pharmacological activity دا هغه سره تعلق لري. synergism antagonism alter cellular transport the effect on the receptor او هغه چې synergism antagonism دا alter cellular transport ته یا receptor باندې اثر دا هغه شامل دي. Dynamic interaction may be additive interaction, synergistic interaction, potentiation interaction او antagonistic interaction. additive interaction چې داسې وي چې دوه drugs دي یو چې جلا کوم افیکټ تا خو کله چې دوه خپل ورکو کمبینیشن چې ګډه په ورکو نو دوه چې جلا افیکټ تا ګوشي هغه برابر دوه افیکټ پیدا کی. synergistic interaction دغه چې دوه drug دي چې ایو بل سره interaction لري چې کوم ګوشي کوم اثر لري چې کله دوه کمبینیشن ورکی
نو هغه کمبینیشن ریاکشن ا جلا جلا ریاکشن جمع کو او هغه نه کوم ریاکشن پیدا کیږي هغه نه ذاتی وي پوټنشیشن ریاکشن چې یو ډرګ چې د خپل ریاکشن ریسپانس نه بل ډرګ وا کوم ریسپانس وي هغه چې بهتري راولي انټاګونیسټیک انټراکشن هغه چې ډرګ چې دا یو بل ول کوم اکشن دا هغه چې کینسل کوي फार्माकोडायनामिक इंटरेक्शन बा एडिटिव इंटरेक्शन भी या सिनर्जिस्टिक इंटरेक्शन भी या पोटेंशिएशन इंटरेक्शन भी या बा एंटागोनिस्टिक भी और दा चलोर फॉर्म और एडिटिव ची दो बल कॉम्बिनेशन ची ड्रग्स वर को दो पल ची जला जला इंटरेक्शन दा नो पगड़े चुकुम एक्शन दा इफेक्ट दा पगड़े चुकुम इफेक्ट दो पैदा कवी नो आगा इक्वल भी बराबर چې دوه کله جمع سي هغه افیکټ او سينرجيستیک چې کمبینیشن افیکټ نه زیات افیکټ پیدا کوي پوټنشیشن اکشن چې ډرګ خپل نه خو بل ول کوم ریسپانس تا چې ان هغه انهانس کی او انټاګونیسټیک چې یو بل کوم افیکټ تا هغه کینسل کی نو دا لیکچر انکمپیټیبিলিټي بارے چو او هغه چې موږ درې انکمپیټیبিলিټي ټایپس ویلا فزیکل کیمیکل او تھراپیوټیک انکمپیټیبিলিټیز